Hello dear students, welcome to the 6th lecture of the data analysis and the interpretation. In this lecture, we are going to discuss what we mean by the testing of the hypothesis and how to decide a test for your analysis and what are the different category of the parametric and the non-parametric test. These are the basic elements of this lecture, and we're starting with what we mean by the testing of the hypothesis. Okay. As a research point of view, one of the important elements is the testing of the hypothesis and the data analysis and interpretation. As per the data analysis and the interpretation point of view, the testing of the hypothesis is one of the important element of the research. And we're discussing what we mean by the testing of the hypothesis. So before that, what do you mean by the hypothesis? Hypothesis means it's a proposition or the supposition of the statements. So the first chapter we discuss the meaning of the hypothesis and the formulation of the hypothesis, because hypotheses are already formulated based on the certain literature reviews. As researchers are always formulating the hypothesis based on your objectives. The objectives are one of the important element for the deciding the hypothesis. Okay. And here we are going to discuss what we mean by the testing of the hypothesis. We are already formulating the hypothesis and must be tested. It must be tested for the research. And we are going to discuss what we mean by the testing of the hypothesis. And the testing of the hypothesis means your decision, take the decision regarding the alternative and null hypothesis, accepting or rejecting the null hypothesis. The term is known as the testing of the hypothesis. As here, the research point with two important category of the hypothesis. One is the alternative hypothesis, another one is null hypothesis. It is accepting null hypothesis or rejecting null hypothesis be decided on the basis of the test. That category of the analysis is known as the testing of the hypothesis. Okay, and here the testing of the hypothesis is an analyst test an assumption. That means you're making hypothesis based on your objectives and must be analyst, and an analyst tests this assumption regarding the parameters, that means population and the statistics parameter, population point of view and the sample point of view. Okay, and take the decision regarding accepting or rejecting the null hypothesis. The term is known as the testing of the hypothesis. As a methodological point of view, one of the important element is the testing of the hypothesis. Whether age is dependent or independent, whether education is dependent or independent, it's decided based on the testing. So the testing is considered as one of the important step for the research. Okay, so the term is known as the testing of the hypothesis. Okay, and we're discussing how to test a hypothesis. We already familiar the testing of the hypothesis. Steps for the hypothesis. The first important step is analyst, that means as a researcher state the two types of the hypothesis. As a research point of view, the two category of the hypothesis, one is null hypothesis, another one is alternative hypothesis. And here the researchers must specify that which is the null hypothesis and the alternative hypothesis, and take the decision on the basis of the null and the alternative. That's the first step of the researcher, state the hypothesis, that null and the alternative hypothesis. And second step is the formulation of the plan, the formulating the hypothesis. That means deciding the test for your analysis. And you decide the two type of the hypothesis, and after that you must be decide which category of the test is applied. That is a formulation. That is a formulation plan. That means you are deciding which category, that parametric category or the non-parametric category of test are applying for the testing process. That is second step of the testing of the hypothesis. That is the decide a suitable test for the analysis. That is second step. And third step is determine the level of significance. That means you are conducting the test based on certain level of significance. The level of significance 1%, 2%, 5% level of significance. So carry out the plan and physically analyze the sample data. Suppose you are analyzing the sample data
must be desired the level of significance. The third important step of the testing of the hypothesis, that is the level of the significance. That is the third step of the hypothesis, that's the level of significance. And fourth step is the decision, the taking on the base of the test, whether it's accepting or rejecting the null hypothesis. That is the last step, is you are accepting of the hypothesis or the rejecting of the hypothesis. That is the fourth step of the testing of the hypothesis. Okay, these are the four basic steps are applied in the field of the research for the testing of the hypothesis. Okay, what is a hypothesis? Hypothesis means the proposition or the supposition of the statements. The proposition or supposition statements are on the hypothesis. Hypothesis എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈപ്പോതെസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ബേസ് കൊണ്ടാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്? ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ബേസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഹൈപ്പോതെസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഹൈപ്പോതെസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. The testing is very important element because your success of the research is purely depends upon the testing of the hypothesis. So you must be test your hypothesis. That means decide the two type of the hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis, whether it's accepting hypothesis or the rejecting hypothesis. That is the logic of the testing. These are the four steps are applied in the field of the testing of the hypothesis. Okay, these are the steps regarding the testing of the hypothesis. And after that, how to choose a test? This is a very important question. Suppose you are starting the project. നിങ്ങൾ project start ചെയ്യുമ്പോൾ there must be അല്ലേ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എലമെന്റ് ആണ് how to choose a test. What is the criteria for choosing a test? എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? What is the criteria for choosing a test? One of the important element of the choosing of the test is purely based on your hypothesis. You are deciding a test so purely based on your hypothesis. That means നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോജിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ് മേക്ക് ചെയ്യണത്, ഹൈപ്പോതിസിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് എന്താണ്, ഹൈപ്പോതിസിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ്, അത് ബേസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ടെസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ടെസ്റ്റിംഗ് is a very important element. So the test is purely depends upon your hypothesis. Then hypotheses are decided on the basis of your objectives. Objectives based on hypothesis create ചെയ്യുന്നത്. ആ hypothesis based കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and if suppose there is no hypothesis, there is no statistical test. So the hypothesis and test are equally related. So there is no hypothesis, there is no statistical test. Before them confirm ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ആണ് യുവർ ഹൈപ്പോതിസിസ് ആർ കൺഫർമേറ്ററി ഓർ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി. രണ്ട് രീതിയില്ല. എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഹൈപ്പോതിസിസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോതിസുകളായിരിക്കും. ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഹൈപ്പോതിസിസ് ആരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീനെ, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റഡി, നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൈപ്പോതിസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോസ് യു ഡിസൈഡ് യു ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഹൈപ്പോതിസിസ് ആർ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി. Otherwise is a confirmatory. Confirmatory means I suppose it's a presuppose. മുമ്പേ അതിൻ്റെ റിലേഷൻസുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പലരും അത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോതിസിസിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പ്രിപ്പോസ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള ഹൈപ്പോതിസിസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കൺഫേമറ്ററി ഹൈപ്പോതിസിസാണ്. കൺഫേമറ്ററി ഹൈപ്പോതിസ് പറയാൻ സ്റ്റൈലോ ഓഡിയോ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിവ്യൂസിന് നിങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റഡീസിനെ ബേസ് കൊണ്ടുള്ള റിവ്യൂ ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺഫേമറ്ററി ഹൈപ്പോതിസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ആണ്, നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ക്രിയേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അനാലിസിനെ ബേസ് കൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോതിസിസുകൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോജിക് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോതിസിസ് is the test is desired on the purely based on your hypothesis. The test ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ്, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാസ് ആർ ബീങ് മെഷേർഡ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകളായിരിക്കും നിങ്ങളവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരാം. നോർമലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. വൺ ഈസ് പെയർഡ് ഡാറ്റ, അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഈസ് പെയർഡ്, അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റ. രണ്ട് തരം ഡാറ്റകൾ വരും. അത് പെയർഡ് ഡാറ്റകളായിരിക്കാം, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് പെയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പെയർഡ് ഡാറ്റയാണ്. നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റകളായിരിക്കും. ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലോജിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പെയർഡ് ഡാറ്റകളാണോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റകളാണോ, ഈ രണ്ടിനും ബേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ ലിസൺ, one of the important element of the testing of the hypothesis based on your the test is decided purely based on your the hypothesis.
hypotheses are constructed from the base of your objectives, and basically there is two important elements, whether it is a confirmatory format of the hypothesis or the explanatory format of the hypothesis. The confirmatory means the presupposed relationships അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, and exploratory means that suggested by നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും that exploratory. Okay, and basically two types of ഡാറ്റകൾ അവിടെ വരാം. ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ രണ്ട് തരം ഡാറ്റ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൺ ഈസ് എ പെയർഡ് ഡാറ്റയാണോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, വൺ ഈസ് എ പെയർഡ് കാറ്റഗറി, അനദർ വൺ ഈസ് യുവർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ യു ദ പെയർഡ് ഡാറ്റ. പെയർഡ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റുകൾ വരുന്നത്? ഓക്കെ, ലിസൺ. ആൻഡ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ വാരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ദ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് വാരിയബിൾ. നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ഈ രീതിയിലുള്ള വാരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും വരാം അല്ലെ. വാരിയബിൾസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വാരിയബിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? നോമിനൽ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ വാരിയബിൾ. നോമിനൽ വാരിയബിൾസ് ആണോ, ഓർഡിനൽ വാരിയബിൾസ് ആണോ, അതർവൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് ആണോ? ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർ നോൺ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അതർവൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോർമൽ ആണ്. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ വാരിയബിൾസ്. വൺ ഈസ് നോമിനൽ കാറ്റഗറി, നോമിനൽ സ്കെയിൽ അല്ലെ. സ്കെയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് നോമിനൽ സ്കെയിലായിരിക്കും. അതർവൈസ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിലായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക്രീറ്റോ നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റും നോട്ട് നോർമൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് തന്നെ നോർമൽ ആവുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാരിയബിൾസ് വരാം. സപ്പോസ് യുവർ ദ വാരിയബിൾസ് ആർ നോമിനൽ, യു ക്യാൻ യൂസ് ദ നെയ്മേഴ്സ് ടെസ്റ്റ്. നെയ്മേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് നെയ്മേഴ്സ് ടെസ്റ്റ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നെയ്മേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സപ്പോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വാരിയബിൾസ് ഓർഡിനൽ ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർഡേഡ് കാറ്റഗറിയാണ് അല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ രീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഓർഡേഡ് രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൽകോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പെയർഡ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ വിൽകോക്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെയർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർഡിനൽ സ്കെയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓർഡേഡ് കാറ്റഗറി വിൽകോക്സൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഓഫ് ദ വിൽകോക്സൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സപ്പോസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റും നോട്ട് നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിൽകോക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിൽകോക്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. പെയർഡ് ഡാറ്റയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോർമാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിൽകോക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോർമാലിറ്റി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. നോർമാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും കൂടി നമുക്ക് വിൽകോക്സിന് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. പക്ഷേ നോർമലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റ്, പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നോൺ പാരാമെട്രിക് ആയിരിക്കും. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെയർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. പെയർ ടെസ്റ്റ്, ടി ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ്. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് നോർമൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാത്രമാണ്. ഇതെല്ലാം നോർമൽ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. പെയർഡ് ഡാറ്റയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണോ, നോമിനൽ സ്കെയിലാണോ, ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നെയ്മേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓർഡിനൽ സ്കെയിലാണോ, വിൽകോക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ വിൽകോക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് വിൽകോക്സിന് നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. വിൽകോക്സിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾ എവിടെയെങ്കിലും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയർഡ് ടി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ലോജിക് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് deciding the test. Listen, the types of the data being measured, that's very important element. Decide the types, whether it is the paired data or independent data. And since the paired data, we can select this category of the test. The paired data ആണ് ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. That is a test for deciding the hypothesis. The first element is the paired data. Okay. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡാറ്റ. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡാറ്റയിൽ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി വരും. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ നോർമൽ കാറ്റഗറി. നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട്സ് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വാരിയബിൾ. ഔട്ട്കംസ്, ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്കംസ്. സപ്പോസ് ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ഹിയർ സ്പെസിഫൈഡ് ഹിയർ. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ, കാറ്റഗറിക്കൽ മോർ ദാൻ 2, കാറ്റഗറിക്കൽ സ്കെയിൽ, ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോമിനൽ സ്കെയില്, കാറ്റഗറിക്കൽ എലമെന്റ്സ്, ഓർഡിനൽ സ്കെയില്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രീറ്റ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോട്ട് നോർമൽ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോർമൽ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് പക്ഷെ നോർമൽ ആയ സിറ്റുവേഷൻ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് നോർമൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ്. നോർമൽ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ടെസ്റ്റ്, ടി ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇൻപുട്ട് വാരിയബിൾസ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ രീതിയിലാണോ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് നോമിനൽ, whether it is categorical or ordinal, quantitative it is a discrete, quantitative non-normal, quantitative normal. ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ടുകൾ പോകുന്നത്.
Suppose നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വേണം? Suppose nominal data, your output is nominal, we can use the chi-square test. Nominal format of input and outcomes are nominal, that is can use the chi-square. And the nominal categorical format outcomes can use the chi-square. ഇവിടെ chi-square ഫിഷറും യൂസ് ചെയ്യാം. chi-square and Fisher can use. ഇവിടെ chi-square മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നോമിനൽ സ്കെയിലാണ് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുന്നത്. But here the outcomes are purely based on nominal. Can use a chi-square and the Fisher's test. And suppose the nominal scale, the categorical outcomes, you are expecting the categorical outcomes, you can use the chi-square. And nominal, you are expecting the ordinal scale of outcomes, can use the chi-square and Mann-Whitney U-test. These are the two important tests. Ordinal scale ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, chi-square Mann-Whitney U-test. That means your input are nominal. And your input are nominal, you are expecting the quantitative discrete format, can use the Mann-Whitney test. Mann-Whitney U-test are used in Sadhya. Suppose the input are nominal, you are expecting the non-quantitative, non-normal distribution. Normal other distribution, and you only use the Mann-Whitney or the log rank test. This test will use in it. Suppose the inputs are the nominal, you are expecting the not normal. You are expecting the normal. Normal ആണെങ്കിൽ parameters use ചെയ്യാൻ പറ്റും. Students t-test use ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, that's the first criteria regarding that inputs are nominal and outcomes are nominal, categorical, ordinal, discrete, and quantitative, not normal, and the quantitative normal. Suppose your input are categorical, is a nominal, can use a chi-square, and the categorical can use a chi-square. Ordinal can use critical values test. The categorical variable, age, education, or the categorical value outcomes are the ordinal format, can use the critical values test. Okay, and you are the quantitative discrete can use the critical values test. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, discrete ആണെങ്കിലും critical value test യൂസ് ചെയ്യാം. And the quantitative not normal expected critical value test ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ യൂസ്, critical values test ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. And suppose is a normal ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് parameter test ആയി ANOVA യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ANOVAയ്ക്ക് ബദലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. സപ്പോസ് കാറ്റഗറി ഇൻപുട്സ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി ഇൻപുട്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്കംസ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, സപ്പോസ് ഇൻപുട്സ് ആർ ഓർഡിനൽ, ഓർഡേഡ് സ്കെയിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ ആ രീതിയിൽ ഓർഡിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഓർഡർ സ്കെയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ക്യാൻ യൂസ് ദ chi-square ആൻഡ് ദ Mann-Whitney U-test. ആൻഡ് കാറ്റഗറിക്കൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, കാറ്റഗറി ഔട്ട്കംസ് അവിടെ വരില്ല, നോർമലി കാറ്റഗറി ഔട്ട്കംസ് വരില്ല. ആൻഡ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഓർഡിനൽ ഔട്ട്കംസ് വരുമെങ്കിൽ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ. ആൻഡ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിലാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ഓർഡിനൽ ആണ് ദെൻ നോൺ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോമാറ്റ് സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇൻപുട്സ് ആർ ഓർഡിനൽ ക്യാൻ യൂസ് സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് ദ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ. ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ തേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓർഡിനൽ. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ്, സപ്പോസ് ദ നോമിനൽ സ്കെയിൽ ക്യാൻ യൂസ് എ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ പ്രിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽ. ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാറ്റഗറിക്ക് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റഗറിയിൽ ഇവിടെ ഫേവറബിൾ ഇല്ല. ഓർഡിനൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രീറ്റിലാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ആൻഡ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോർമൽ ആണെങ്കിലും സ്പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്പിയർമാൻ ആൻഡ് ദ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ്. സപ്പോസ് ഇൻപുട്ട് വാരിയബിൾ അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോൺ നോർമൽ, നോർമൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റ് ആണ് ഇൻപുട്സ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ നോമിനൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ക്യാൻ യൂസ് ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ. ആൻഡ് categorical is not possible, ordinal is not possible, quantitative discrete is not possible, and the quantitative not normal can use the plot data, Pearson and Spearman rank correlation. But നമുക്ക് plot Pearson and Spearman rank correlations യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, നോർമലി ഔട്ട്കം വേരിയബിൾസ് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്, ഇവിടെ ഔട്ട്കംസ് ഈ വേരിയബിൾ ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇസ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോട്ട് നോർമൽ ആൻഡ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോർമൽ can use the plot, Pearson, Spearman, linear regressions. Okay, these are the important outcomes relating with the non-quantitative non-normal distribution. Okay, suppose the inputs are the quantitative normal, suppose your inputs are based on the quantitative normal ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ can use the nominal scale, nominal point of outputs, and can use the logistic regressions. Okay,
And the categorical point outcomes നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓർഡിനൽ ഔട്ട്കംസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ നോട്ട് യൂസ് എനി ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സപ്പോസ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോൺ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ക്യാൻ യൂസ് എ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻസ്, ക്യാൻ ബി യൂസ് എ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻസ്. ആൻഡ് സപ്പോസ് നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നോർമൽ and the quantitative normal. So non-quantitative normal and quantitative normal can use a Pearson and the linear regression. So that is a test is suitable for the independent. It's a very important element. It's a purely depends upon the inputs variables and the outcomes. Suppose you give the inputs and you're expecting outcomes. This format can use this category test for independent data. And these are the tests are useful for the paired data. They can be used for the paired data. Paired data QCM. These are the tests used for the independent data. And after that, what is the default category of the parameters? Very important element. We already familiar with different types of parameters. What is Z test? Another T test, an F test, and ANOVA. These are the basic tests are familiar with the parametric point of view. A parameter test is mainly for applied to the normal distribution. Normal distribution apply test on a parameter test. Suppose the distribution is normal. Normality ഉള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ദിസ് ഇസഡ് ടെസ്റ്റ്, ടി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ എഫ് ടെസ്റ്റ്, അനോവ. So ഇസഡ് ടെസ്റ്റ് is mainly for the whether the two population means x bar minus mu divided by, we already familiar with formulas, x bar minus mu divided by the standard deviation, the root 10. That can use a izzed test whether two population means are different. And t test is mainly for the statistical sample comparison. This is applied to the samples point of view. The t-test is inferential statistics. That means based on sample. Use this determine whether the differences between the two mean groups. But it is a sample point of view. t-test use here. Sample രണ്ട് സാമ്പിളുടെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് t-test ആണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുക. Then populationന്റെ means ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ it's better to use the z test. That's the first category, z test, and the one is the t-test. And f test. F test is mainly for fitting of the model. നമുക്ക് വേരിയൻസിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു മോഡൽ ഫിറ്റിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എഫ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് അനോവ മീൻസ് ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇസ് അനോവ വെദർ ദ ടു ഓർ മോർ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ആർ അൺഈക്വൽ. പോപ്പുലേഷൻ്റെ ടു ഓർ മോർ, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It's an ANOVA. You already familiar with this category. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ. So first one is a test. So population means. T test is mainly for the sample means. And F test is mainly used for the fitting of the model fit. So that means n into s1 square. Will we discuss? നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും ആ ഫോർമുലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ F test യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That means only two variable. More than two variable and population means are equal. Unequal situation can use the ANOVA. That is an analysis of the variance. These are the different category of the parameter test. Okay, and after the what are different non-parameter test. നമ്മൾ പഠിച്ച non-parameter test ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാം. non-parameter test യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നോർമൽ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന non-parameter test ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് non-parameter test ആണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. So first category is a one sample sign test. That median of the population. So estimated one sample sign test അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മീഡിയനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി. സൈനിൽ സൈൻ ഇട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് സൈൻ, then expecting the median of the population. Is estimating the median. And one some Wilcoxon sign test, that means is also estimating the population median and considering the both sign and the rank. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മീഡിയൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സൈനും റാങ്കിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് സൈൻ ആൻഡ് റാങ്ക് ആർ കൺസിഡർഡ് ഫോർ ദിസ് ടെസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് one sample Wilcoxon test. Then another one is a Friedman test. Friedman test means a difference between the group with ordinal dependent variables. So that is a difference. Group difference will prove ചെയ്യാൻ ordinal dependent variable group difference will prove ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇസ് എ Friedman test. And it's continuous at one way ANOVA with repeated measure inappropriate. ഇവിടെ നമുക്ക് ANOVA യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് Friedman t ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇഫ് ദ വൺ വേ ANOVA വിത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് മെഷർ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ്, നമ്മൾ അനോവയുടെ റിപ്പീറ്റഡ് മെഷർ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ Friedman t test. Okay, so that is the third category of the non-parameter test. The first one sample sign test. That means is a test is mainly for the use the median of the population and considering the sign. And one sample Wilcoxon, both sign and the rank considering and use estimating the population median. And Friedman t test is mainly for the
difference between the group with ordinal and dependent variable. It's used for the ordinal and the dependent variable. Okay, and after that the Gottman's Kruskal-Gamma test. That means ranking variable. നമ്മുടെ റാങ്കുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. ദാറ്റ്സ് ഗോഡ്മാൻ-ക്രുസ്കൽ-ഗാമ ടെസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഫോർ ദ റാങ്കിങ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. റാങ്കുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിന് റാങ്കുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ചുകൂടി യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ക്രിസിക്കൽ വാല്യൂസ് ടെസ്റ്റ്. ദ ക്രിസിക്കൽ വാല്യൂസ് ടെസ്റ്റ് മെയിൻലി ഫോർ ദ ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അനോവയ്ക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോൺ പാരാം ടെസ്റ്റാണ് ക്രിസിക്കൽ വാല്യൂ ടെസ്റ്റ്. നമുക്ക് 1 വേ അനോവ സ്യൂട്ടബിൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാത്രമേ അനോവ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അനോവയ്ക്ക് ബദലായിട്ട് യൂസ് നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്രിസിക്കൽ വാല്യൂസ് ടെസ്റ്റ്. അനദർ വൺ ഈസ് മെൻ-കെൻഡൽ ടി ടെസ്റ്റ്. മെൻ-കെൻഡൽ ടെസ്റ്റ് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റകൾ അനാലിസ് ചെയ്യാൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി യൂസ് ദ മെൻ ആൻഡ് കെൻഡൽ ട്രെൻഡ് ടെസ്റ്റ്. Then Mann-Whitney U test. The Mann-Whitney U test is basically for the comparing the differences between the two independent. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കമ്പാരിസൺ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണ് Mann-Whitney. That compare the differences between the two independent groups. That is the Mann-Whitney U test എന്നാണ് പറയാം. And another one is mood median test. Have the two independent samples. So this use this test instead of sign test. Sign testനെ ബദലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മീഡിയൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ സൈൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ മീഡിയൻ. ഇറ്റ്സ് എ വൺ സാമ്പിൾ സൈസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ മീഡിയൻ. They use this test instead of sign test when you have the two independent samples. When you have the two independent samples, you can use the mood median test. And the last one is Spearman rank correlation. That's a part of non-parameter test. Find the correlation between the two sets. Okay, these are the very important elements of the non-parameters. The first one is a one sample sign test, a one sample Wilcoxon sign rank test, this Friedman test, and the Goodman-Kruskal-Gamma test, Kruskal values test, and the Mann-Kendall test, and Mann-Whitney test, and mood median test, and Spearman rank correlation. Okay, these are the different category of the parametric and the non-parametric test. Okay, once again, the parametric test is mainly applied in the form of the normal distribution. Is already applied in the form of the normal distribution. Normal distribution of situation മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, parameter test യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. And Z test, T test, F test, ANOVA, these are the different category of the parameter test. Another one is non-parameter test. Distribution normal നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് non-parameter test. അവിടെ യൂസ് വൺ സാമ്പിൾ സൈൻ ടെസ്റ്റ്, വൺ സാമ്പിൾ വിൽകോക്സൺ ടെസ്റ്റ്, ഫ്രൈഡ്മാൻ ടെസ്റ്റ്, then Kruskal-Gamma test, Kruskal values test, and Kendall test, and the Mann-Whitney U test, mood median test, Spearman rank correlation, and these are the different non-parameter tests. Okay, let me conclude. The first we discuss what you mean by the testing of the hypothesis. And the testing of the hypothesis means the just testing your hypothesis. The term is known as the testing of the hypothesis. That means deciding whether accepting the hypothesis or rejecting the hypothesis. The term is known as the testing of the hypothesis. These are steps for the testing of the hypothesis. And how to decide a test. The test is purely decided on the basis of your the hypothesis. And basic two categories of the hypothesis: one confirmatory hypothesis or the exploratory hypothesis. This is a very important element. And another important question is the types of data, whether it's independent data or the paired data. Suppose the paired data, we can use this category of test. Wilcoxon, Mann-Neimer paired T test. These are used for the paired data. Suppose independent data, we can use this category of test. Suppose your data is independent, we can use this category of your the test, and based on the inputs and the outcomes. And then after that, what are the different parametric and the non-parametric test? These are the different types of the non-parametric test. Okay, thank you so much. Thank you for watching me.